One of the most debated questions kwenye tech world ni tech stacks. Kwa nadhani kwa hivi, yani why is this the main issue na discussion kwenye group chats? Skill issues. Unpack that. Okay, not skill issue. Tech stack is one of the most important part of your project. Literally is the project. Yeah. Kwa ukichagua the right tool itakusaidia mbeleni. Ukichagua the wrong tool itakuumiza mbeleni. Kwa that's one of the most critical part of your project. Chagua kitu kizuri kwa ajili ya project yako. Yeah, developer experience does matter. Na tech stack yako inaamua developer experience yako. So what factors would you consider? Let's say you're writing a new project today. What factors are you looking at? Okay, the first thing ambayo nitafikiria ni kwamba naijua hii tech stack vizuri, naijua hii language vizuri. Am I fluent enough in this language? Au language gani naijua vizuri zaidi? Umeona? Kwa sababu you know the best choice for me kwa sababu naijua zaidi. Japokuwa doesn't mean kwamba the final choice. Hiyo ni kwamba ni choice ya kwanza tu ambayo nitaifikiria. Yeah, so tools, languages are tools. We have many tools, we have infrastructure. So what tool do you love the most? Tool kwa upande wa languages. Tool, what do you mean when you say tool? Yeah, language is just a tool. You are just trying to achieve something. Hold up. You are just trying to achieve something. Hold up. Languages zote kasoro Go. Ni tool. Go so tool. We just got started. Tuwe clear kabisa. Go is not a tool. Bro writes Go for a living. Yeah, Go is great. I went to GoFaCon 2024. One of the few tech conferences ambazo nilienda I was totally new, but I knew nothing. Yeah, so Go is great as a tool. But then what other factor do you think outside being the fluency ya wewe kutumia the tools? Ecosystem matters a lot. Yeah. Sitaki kutumia kitu ambacho ecosystem yake yani cha kwanza ecosystem haieleweki, ecosystem ni ndogo bado changa, hakuna tooling, hakuna documentation, hakuna vitu vingi ambavyo kwamba in the future I might need help afu hakuna mtu akunisaidia. The JavaScript frameworks. Kwa hiyo mostly that is why I don't use Java kwa sababu personally spend ecosystem yake. Japokuwa Java ina ecosystem kubwa ambayo ni nzuri lakini mimi siipendi. Kwa ecosystem kwa namna yote ni factor kubwa. Kwamba ni kubwa, ni nzuri, ni kwamba ni what I want to deal with. Sababu mimi sitaki kuanza kudeal na masuala ya XML. Nikaenda deal like I don't want to. Yeah, so ecosystems matter kwa sababu ukiangalia mfano JavaScript frameworks zimetoka nyingi lakini very few have lived. Svelte, React, you can name them. Angular because it's Google. Tandike MVC, backend as frontend. Before AI was a big deal. Kila siku kwa kuna JS framework. Yeah, we had one every month. Yeah. Hata mimi niteza React yangu. Ipo pale GitHub inaozea tu kule. Yeah, we have some things kama React. I don't think if people have heard of it. Lakini nimesikia lakini sijaitumia. Yeah, ipo. Solid. Some people use Solid JS. At least nice. Kidogo. Solid JS ina mfumo mzuri. Ina approach nzuri kwenye masuala ya state kwa sababu inatumia signals. Yeah. Kwa ni approach nzuri yani kwa mtu ambaye ametumia React you will find it amazing. Yeah. So that's one thing. What else would you look at? Kwa sababu tukisema kwamba tuangalie fluency, tuangalie ecosystem, je, hivyo vinatosha? Maybe not. It depends on the project. So the biggest factor ni kwamba project yenyewe. You have to look at the project fit. What are you trying to build? Yani huwezi kama unataka utenze website afu una consider Go like what? So kwangu mimi kwenye masuala la web I always use React. Literally nimetumia na nimejifunza like every JavaScript framework out there zote. Hakuna ambapo utasema ambapo mimi sijafanya. Mpaka ambazo usijui. 1JS. 1JS nimefanya sana. Some diabolical stuff. Kwa hiyo the thing is React ni rahisi. Afu React is well documented. Yaani ndio hicho kwa sababu mimi sitaki kusumbuka nipate shida afu naweza kutafuta documentation wapi. So eti kwamba solution yangu ni Stack Overflow mtu miaka 9 iliyopita. Mimi nataka ni iwe instant kwamba kitu ambacho nimekiface. Cha kwanza ecosystem kubwa, ecosystem kubwa kuna problems ambazo kuzifix kwa sababu wanakuwa wameshazifix obviously. Yeah. So it means kwamba tayari inakuwa ni battle tested tuseme. Yeah. So that's where JavaScript comes in. JavaScript is a great language. We can argue on that. But kuna saying inasema kwamba anything that can be written in JavaScript will eventually be written in JavaScript. Yeah. Anything. Unaweza kushangaa friji lako nyumbani pale na Node.js ndani. Hautaamini. Yeah, ila wakati una consider pia hicho nadhani pia unatakiwa angalia how they are going to deploy this au sio muhimu.
Yeah. Kwa sababu tukiongelea tech stack we talk about like the entire thing. So programming language na frameworks mpaka your deployments na vitu kama hivyo. Kwa I would not advise you to tumie Kubernetes kwenye project ambayo ni to do up like bro what the hell. But bro, I am cracked. Ndio wale jamaa bokuta ana microservice 20 kwa ajili ya to do up yake, moja ya kuuliza UID, nyingine username, nyingine ya kuvalidate email. What? Yeah, bro decided every user gets a new instance ya new microservice. Afu hapo kati kuna gRPC, kuna RabbitMQ, ameka Kafka, ameka su Redis caching. Oh yeah. There are two main problems in computer science: naming things and cache invalidation. Ni ngumu sana kwa sababu the first one is a joke, the other one the joke's on you. Yeah, of course. Yani ukishafanya kitu caching, because how do you know kwamba this is invalid? Okay, umecache data fulani. Sawa. Kwa sababu if you invalidate them incorrectly, it means kwamba cache yako itakuwa ina faida, kwa sababu utakuwa unazinvalidate wakati bado ni valid cache. Yeah. Okay, so how do you know that? You have not said anything. Mbona, so how do you know kwamba hii cache ni invalid? How? Kwa sababu tuashumu mtu amefungua blog post haijabadilika, wewe umecache, sawa, in that case fine. Sasa imebadilika bado umecache, how do you know kwamba it's invalid? Yani hicho ni kazi ngumu. Some people try to do like tuna invalidate cache zote tukiwrite kwenye data, but like it gets complicated sana kwa sababu cache invalidation is a big deal. Yeah, so try to use simple stuff because in the end hakuna tuzo ya mtesekaji bora. Yeah, the principles do exist na we know like keep it simple and stupid. No. Python. No. No. Okay, anyway, let's talk about this. The Python bros. Python is trash. Anyway, Tanzania kuna language kama 3 ambazo yani ukikutana na any dev probably the main stack yake au ndo anachofanyaga. Python, PHP, Node.js, Java. Java bros ni wachache, like corporate bros, bankers. I know why they use Java, because when a transaction is breaking at 3 a.m., the verbosity is a feature, it's not a bug. Java is great for that. Now, iko battle tested for enterprise apps. Yeah. But PHP bros, we know PHP has existed forever. The Python bros, yo. Python is great, but what do you think about Python? What are your takes? You already said it's trash. Why do you think it's trash? First of all, it's trash. It's trash again. And also, like Python and any kind of interpreted language, so Python, so Ruby, so JavaScript, whenever something you are doing inahitaji speed kubwa au inahitaji like memory optimization, mambo kama don't go with the interpreted language. Japokuwa sawa JavaScript yani it's not really literally kwamba line by line interpreted, sawa. Hata Python yenyewe inakuwa kwenye bytecode kwanza afu inakuja kwenye C. Lakini bado ni interpreted. Tunaelewa yani hayo ni kwamba tu ku-optimize, lakini dakika mwisho ni interpreted. So it means kwamba this language is going to be very slow kwa sababu the thing that is executing it's another language. Kwa sababu Python inakuwa executed na C. Same applies to PHP. We already know kwamba we have seen case studies of this happening all over the place. Lovable ametoa recently kwamba they had to rewrite their whole backend from Python to Go. And we saw best decision ever, they would say. Because our business, from the business side, makes sense, right? 200 instances to 10, that's a win. You save a lot of money on that. Ni kwa sababu ya concurrency. Yeah, and we know Go is great at concurrency. Very cheap. Yeah, Go is like, tukichukua all things considered, Go is the best in concurrency. Bro, there's Elixir. I said all things considered. Elixir has a poor developer experience. Yeah, syntax mbaya, inaonekana vibaya. Same applies to Iran. Kwanza mimi, I will never write anything functional programming language, not for me. The cracked bros wanaandika functional programming language. Not cracked. In that case, I'm not cracked. Huwezi nikuta eti nimeshika Haskell. Well, we know some people who are very cracked who write Haskell. Why? Wait a minute, anyway. But we know the right tool for the job. Huwezi ukasema wewe ni quant, unataka kuandika a script to execute a trade in 90 nanoseconds afu utumie Go. Long example, afu utumie Python. Let's go for Go. Long example. Why not Go?
Go it can handle it. Kwanza No, it can't handle it. There's a garbage collector. Naweza nikaidisable yote. Naweza nikadisable garbage collector yote, afu pia naweza nikatumia C Go, mix mafaili yangu ya Go na C. But then it will not be, I think the best approach there will be C++. Gives you the best concurrency for that part. Sema yani kwa swala la speed, kwa sababu kitu ambacho kinaita speed ni kwamba yani literally kwa tukibreak things down to the lowest point, kwamba the language ambayo haifanyi vitu vingi sana ndio itakuwa na speed kubwa. Kwa Go sawa ina garbage collector. In this case sio the fastest compare na C au na Rust, lakini bado tunataka tuongee kwamba language gani haifanyi vitu vingi sana. Kwa kama unataka concurrency, katumia assembly mzee. Katumia a guy from Tempo OS. Yeah, katumia the goated Holy C. Yeah, Holy C. Bro wrote Holy C. You can go and check it out and vibe code using the Holy Spirit. Yeah. Jamaa ni hatari. Yeah, bro wrote bootloader, compiler, he wrote everything for himself. Compiler, bootloader, language, katiza operating system zima na magame kibao. 3D engine ya kwake mwenyewe. Game engine zote hizo kwenye language yake ambapo ametiza mwenyewe. The greatest programmer we have ever seen. Yote hiyo akiwa anauma schizophrenia. Bro's brain sick. And there's a vibe coder somewhere telling Lovable, hey, make this one shot. Make no mistake. Make no mistake. $1 billion startup. Anyway, vibe coders. In 1 minute. We have nothing against vibe coders. What is a JSON? Who is JSON? Why do I get an error? Yeah. Very funny. Yeah. Lakini ndio hivyo kwamba kwangu mimi one thing I respect ni kwamba ni craft. Like kwangu mimi yani usually yani my mentor model ni kwamba kama i task ni kama ni kazi kwamba tu I have to get this done, I can use AI on that. Kwamba naweza nikasema bwana I know how to write UI in React Native. Kwani jiteste kwanza kuandika div zote mwenyewe. I can give AI. Lakini kama ni kitu ambacho I have to understand what is going on for backend wise, like okay, if I mess this up, kuna possibility kubwa kuna vitu vikaharibika afu nisi notice. Umeona? Yani lazima nitaweka my thoughts zote. Ndio maana backend zangu na code mwenyewe kwa sababu nataka nielewe kwamba kila kitu, I want to know everything that is happening. Otherwise sasa what am I doing there? Umeona? Alafu kuna language ambazo yani kitu ambacho ni cha muhimu sana ambacho watu wengi hawajui au beginners wengi hawawezi kunotice ni kwamba error handling. Language nyingi zina mfumo tofauti kwa kuhandle errors. Kwa mfano JavaScript ni errors ni exceptions tuseme. Una catch, una throw nini, try catch nini. Sasa ubaya wa hiyo model ni kwamba anaenda kenokaa kwenye level 7 ndani, labda kuna function imeita function. Alafu hiyo error yote inarushwa mpaka juu. Error at line 1023. Alafu huko ukiangalia file only 200 lines. Umeona? Umetokea hapo kwenye chini huko kuna sehemu huko kuna function ambayo umeliita umetoa, alafu wewe huwezi kujua. Lakini kuna languages ambazo errors ni values kama Go. Kwamba you get an error unaenda hapo. Get an error hapo. Malizia hapo error zako. Sisi hatutaki kujua baadaye. Hicho ni kitu ambacho nilipenda kuliko vyote kwenye Go. Japokuwa inaboa kila masaa if error is not equal to nil ni nini, lakini ni nzuri kwa sababu inakusaidia sana. But then 5 kwenye ukiambiwa uchague the goated tech stack. Kwenye nini? Kwenye kitu gani? Yaani let's say you are writing a charter. You are rewriting this code. Unaenda na nani? Goated. All goated text. All things considered. Go. No, yani let's go from UI, if it's a mobile app, then UI, the back end, handling your API gateways and all that, load balances. UI lazima nitumie React obviously, kwa sababu React and I think is the most mature modern front-end framework. I cannot use HTML, bro. I have a life. Kwa hiyo React. We'll see to that mwishoni. Next.js I will not use it kwa sababu kama kwangu mimi kama app yako ina front-end na back-end, kwa nini utumie Next.js? Kwa sababu like masuala sio SSR issue nini like nimetumia sana na kuna kipindi nilikuwa nipo obsessed sana na masuala ya Next.js, lakini some point I was like all this yafu inakula lam kishenzi, afu kwa nini sibwana nitumie zangu React, afu ndio hivyo. Kwa hiyo React backend na backend, afu shule nyingine kwamba my frontend
is not in charge of securing the backend. You have to know that. Kwa masuala sio kwamba eti sio, yani frontend ndio tu ni frontend. Kwa backend yako ndio iwe secure enough kiasi kwamba frontend haijali chochote kuhusu masuala ya security ya backend. Masuala sio kwamba eti HTTP request imefailifaje, frontend haimuhusu kabisa. Backend ndio tu iwe secure enough kama backend. Umeona? Kwa React Native muhimu. Yeah. Kwa mobile app. Yeah, muhimu sana kwa sababu mimi obviously sina team ya kuendo tech stack mbili kwamba eti Swift, Kotlin. Sina uwezo kwamba eti niona team mbili. Kwa obviously I want something cross platform. Now what's the best cross platform choice kwenye mobile? React Native. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu React Native inatumia native components cha kwanza. Kwa it means kwamba UI zako ni native kabisa. Kama unabisha basi sifundishi imani. Unaelewa kidogo? Kama unaelewa kidogo si atufundishi imani. Lakini ndio hivyo literally yenyewe inachukua native components zenyewe. Ukisema pale kwamba sui view ni nini au view ni nini, kwenye Android itakuwa ni view group ile ambayo ni Android. Kwenye iOS itakuwa ni ile host view. Umeona? Kwa hiyo ni kama hivyo. Kwa hiyo it means kwamba inachukua ile native UI. Sasa kwenye swala zima la performance sio ni nini? Kwenye React Native uzuri kwamba kuna vitu kama turbo modules. Yaani zamani ilikuwa sawa, ilikuwa ina bridge kwamba kila kitu lazima kiwe serialized in JSON afu kipeleke kwenye native side. Kwa kuna JS thread, native thread afu kuna hiyo bridge ambayo inapisha communication. Ambapo of course it was a bad thing, sababu kila kitu ambacho ukifanya lazima kipite pale. Huku hivi ile event tu encode iwe JSON, tuitume iwe deserialize iwe kitu fulani, iwe processed. Na hiyo ni kwa kila kitu. Umeclick button umefanyaje? Kwa hiyo it means kwamba kitu kinakuwa slow. Lakini walitoa hiyo kitu wakatia turbo modules ambayo ilisaidia sana kwa sababu first time kwa React Native any module ambayo you ever use kwenye any module yote ya simu yako inakuwa loaded. Okay. Kwenye app initialization. Ukifungua app hata kama utumii Bluetooth inakuwa loaded zamani. Loaded. Umeona? Kwa sababu hivi kuna kitu turbo module ambayo turbo modules zinasaidia kwamba you only load the native module when you want it. Na bridge hakuna kabisa. Kwa hiyo it means kwamba everything is native kabisa. Kwa hiyo yani it's more complicated than what I'm making it to sound like, but it's the reality. That's the essence of it. Lakini Flutter yenyewe inatumia rendering engine. Waache wazee wa kuchora game engine. Game engine. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Just to ni game engine to draw a button. Game engine. Tena njia nzuri ya kuprove hicho. Ukifungua simu yako Android, ukiingia kule kwenye developer options, kuna sehemu una click inaonyesha ile mistari. Yeah. App ya Flutter ina ile mistari. Ni nyeupe tu. Ndio hivyo kwa sababu yenyewe ni Canva yote. Yeah. Kwa ni game engine. You're just drawing. You're just drawing. You're an artist. Ndio maana Flutter ni nzuri kwenye magame, manini ni nzuri kwa sababu huko ni ndo game engines zenyewe sasa hizo. If you're trying to do some crazy animation. Yeah, Flutter. Lakini if you want something native, strong, performant, React Native. Otherwise kama utaki hivyo vyote basi katumia Swift na Kotlin. Au kama utaki acha kabisa. Sio vitu vyako hivyo. Okay, requests zimetoka kwenye client side, web na application yako. What's handling them? How? Yani after they send the request, backend. Yeah. Are you going full client server, no middle? Who's the middleman for you? Kwamba in terms of architecture au tech stack? Your tech stack, yani how do you layer it? Umeanza na UI, si ndio? You are done with the UI, then unakuwa na API gateway au wewe twende tu mwendo wa if I want to go crazy. Okay, if I want to go crazy, nitakuwa na load balancer, API gateway, nitakuwa na microservice kadhaa. Umeona? No, yani think about it kwamba you are on your own because you don't have the time to manage a lot. I have the time. What do you mean I don't have the time? You have the time, so you're going crazy. Okay, yani ni kama hivyo. Usually mimi sipendi microservice. Yani my idea kwenye microservice ni kwamba sitaki kuwa na service nyingi ambazo ni separate. Kwa sababu usually unakuta una service 7. Kila service ina DB yake. User service DB yake, au service DB yake. Nini service DB yake. Sasa mimi sitaki hicho kitu kwa sababu hicho kitu kina yani inaleta ugumu sana kwenye kudebug. Afu nipo mwenyewe. Kila nipo mwenyewe na kuwa nina monolith ni moja likubwa kama backend, Twitter core API. Afu hiyo inakuwa na tiny services, labda notifications tu inakuwa ni peke yake kwa sababu labda sitaki kutuma notification asynchronized. Kwa sababu labda natumia API fulani ya watu. Kama ikiwa slow sitaki mtu asubiri, si ndio? Kwa I will dispatch some task au some events kwenye hiyo service ifanye kitu. Lakini literally ile endpoint yenyewe ile HTTP server ipo sehemu moja. Kwa I have one gateway and small tiny services. Kwa labda nina workers ndogo nina vitu vyangu labda scheduler kwa sababu
issue kubwa ukitunza ukitia schedule na waka kwenye service moja, it means kwamba ile ikirestart zinajifuta zile schedules kwa inakuwa ni jao. Kwa hiyo you need your separate service kwa ajili ya schedulers na separate services kwa ajili ya nini, workers. Kwa it means kwamba you can replicate hizo workers nyingi as many as you want while the schedule inabaki vile vile. Kwa kama una clone jobs zitahani vile vile. Kwa ni kama hivyo, kwa sababu ukitia kwenye worker ukireplicate, how does it work? Kwa it means kwamba kama ni clone job itahani mara mbili. One of the greatest debates nadhani baada ya kujua backend kwamba you already have an API gateway, maybe you have a load balancer na umeshachagua algorithm ya kufanya balancing. Kuna issue kubwa ya old database. We know a lot of bros learn manstack, MongoDB, Express, React and Node. Nilikuwa hivyo zamani. Yaani nilikuwa hivyo kabisa, nilikuwa natumia MySQL, MongoDB, Express, Node, React. Nilikuwa niambie kitu kabisa. Yaani nilikuwa niambie kitu kwenye swala JavaScript. Yaani niambie kitu PHP, bro, let me talk hapa na language yako. Yeah, so what database do you think, yani kwa sababu we have seen MongoDB imepungua kasi. The bros who pushed it, nadhani it was an age. Kuna kipindi ilivuma sana lakini ngoma watoto haikeshi. Ilivuma yani kwa kwamba ni hype ya online. Yeah. Yani kwa ni hype, lakini yani generally DB nzuri kupita zote. Yani general Postgres. Yeah, the elephant is great. Yeah, because even if you're doing AI stuff on a PG vector, so you can use it na in extendable data structures. Kwa kama unaona ipo, kila kitu nayo. Tengeneza ya kwako. Kila kitu nayo. Yeah. Postgres ni hatari. They have GIS kwa watu wanaotumia mambo ya maps and data za spatial. So probably they should use that. How do you think MySQL can excuse that? Hapana kabisa. MySQL yani ni project fulani ambayo kwamba inafanya kazi kwenye environment ambazo sio high pressure. Yani ukiona app yako labda tu internal tool au ni app tu ya kampuni ndogo ambayo kwamba ina users labda 100, you can use it. Lakini kama ni watu wengi, kwa sababu MySQL ina limit kwenye how many connections you can have, ndio shida. Na hii kitu mimi nilijifunza the hard way. Kama una DB na crash kila siku, kumbe nimevuka connection. Yani watu wametumia sana mpaka nimefungua connection nyingi. So how does Facebook handle this? Kwa sababu Facebook nadhani wao bado mpaka leo hawatumii MySQL kama MySQL, wanatumia kitu kinaitwa VTest. Ambao VTest ilikuwa created by YouTube initially. Kwa sababu YouTube walikuwa wanatumia MySQL, wakaface the same problem kuna kuscale. Ilibidi watengeneze MySQL nyingine. Actually MySQL is a story for another day, so subscribe. We have a story about MySQL coming soon. MySQL, the creator of MySQL ameuza DB 3. That guy is crazy. He's a college professor, so kabisa. Yeah, it's great. And then baada ya hapo, do you have anything else kwamba caching ni nani? Redis, memcache. Redis kabisa. Redis every day. Kwanza mimi kwenye app zangu situmiagi, yani kwenye swala la communication blockers, message blocker, natumiaga Redis peke yake kwa sababu mostly kwa sababu sina service nyingi. It means kwamba I don't need RabbitMQ au Kafka. Kwa sababu RabbitMQ au Kafka ni kwa wale watu ambao kutana na service 7 separate, ambao kila service inajitegemea. Kwa mimi sitaki hicho kitu. Mimi nataka kwamba tu I need a way to communicate to my notification service without using HTTP. Sababu kutumia HTTP, like bro, what? The point is kwamba these other services they run separately from my main API. Yeah. Kwa hiyo sitaki kitu kiwe synchronized kwamba nianze kusubiri. Kwa gRPC yenyewe ni synchronous. Kwa means kwamba if I send something I have to wait for it paka ile response. Otherwise I will not have the response. Kwa ladies. Nice. 5 horrible decisions you'll make on the infrastructure. Kubernetes. Bro has to do up with Kubernetes on top of it. 30 nodes, replicas. Breaking at 2 a.m. Bro does not touch grass. Yes, app yako wenyewe ama mtu anatumia unaweka Kubernetes ya nini? Wait, my mom uses it. Yani mimi napenda kusema kwamba ku-over engineer ni mbaya na ku-under engineer ni mbaya. Kwa hiyo unatakiwa upo katikati. Kwa sababu ukienda under engineer itakutesa mbeleni, uki-over engineer utajitesa muda huo. Utachagua wewe mwenyewe. Chagua mwenyewe. Kwa hiyo unatakiwa katikati. Kwa sababu ndio hivyo yani. Yeah. The other one not really good. Using Python. Trash. Python is goated. Trash. No. Python is goated. So Python is one of the greatest language for machine learning. Unajua mimi Python nimeandika sana. Nakumbuka 2024, 2023 nilikuwa obsessed na Python kisense. Paka nitaweza DB yangu. Ipo tu inaozea GitHub. Ilikuwa inaitwa mini DB.
ilikuwa ni key value store. Kwa hiyo ni key value store lakini yani underground ni KV store lakini nimeikia paka tables, indexes. Yani I went crazy. Bro, what were you thinking about? Basi tu nisema Python. Yani nilikuwa naipenda exchange Python nakaa, lakini nilivyokuja kujifunza languages zingine ambazo ni more mature, tuseme more stronger. Nikaanza kuona like this thing is not Python is strong. Python is mature, bro. One of the largest libraries. Maturity ambayo naongea ni kwamba maturity as a language itself, kwamba is it strong enough to handle some certain things. Yeah, so for backend, I think tumeona mfano wa Lovable, they had to rewrite their backend for that stuff. Lakini issue kubwa ambayo naona kwamba mimi Python inaniboa, unajua kwa sababu most things ambayo nazifanya I don't really care about speed soon. The thing ambayo inaniboa zaidi ni kwamba design ya language ilivyokaa, kwanza ni dynamic types, ndio. Kwa hakuna type system. Sasa mimi akili yangu tayari imeshakuwa hadi kwamba I need to know the type. Unaelewa? Kwa sababu yani inakuwa ni ngumu mimi sasa ku play dumb. Yani it's like tayari umeshafika level fulani ya kufikiria. Sasa you have to I have to ignore that. Afu nifikirie kwamba like hii bwana si ni integer tu. Ninaweka a is equal to 1. Hiyo itakuwa ni integer tu. Je, kama ni int 32, kama je ni signed, unsigned, how do I know? Yeah. Kama je ni 64 bits, afu pale mimi nimetia 32 bits, it means kwamba kuna bits nyingi ambazo zipo tu unused. Yaani unakuta tu ID ni herufi moja afu umeka 64 bits. What? Sasa mimi tayari nishakuwa wired kufikiria vitu kwamba hii variable ni variable ambayo inatumia bit moja. Kwa nitaka pale kwamba hii ni unsigned integer 8u8. Umeona? Kwamba I know kwamba it will not have like 8 bits. Haitavuka hapo. Kwa na optimize memory. Kwa hiyo kuna namna ambayo nimeshakuwa wired kwa namna hiyo. Sasa nikitumia Python I have to ignore that, afu ni play the dumb way. What about wazee wa serverless? The guys were like, serverless is all you need. You can just deploy on Supabase. You can just deploy on what? Vercel. Asa ambacho hawajui ni kwamba ukiona VPS moja ya kontabo ambayo ni $5, unaweza ukatia upuuzi wote unaotaka. Ambayo $5 hiyo upate hata Vercel ile hobby plan sui. Wanakuambia you have a free tier, wana hobby pale, free, it's free. Yeah. They get you hooked and then you start paying. What about AWS, wazee wa cloud? AWS is very complex. Unajua, literally this is true. Yani AWS ni complex kiasi kwamba wewe mtu mmoja kukaa hapa kuname all their services haiwezekani. Unajua hilo? Yani kuname all everything about they provide haiwezekani. Mpaka wana exams, cloud practitioner. Yani very complex exam for just running infrastructure. Yani very complex. Yani kuna vitu vingi ambavyo hata huwezi kuvifikiria. Yani vitu vingi ambavyo hata hujui tofauti yake. Yeah. Noobs wanatakiwa kuomba cloud is just someone else's computer. Sio mawingu. Sio mawingu, ni PC tu ya mtu mwingine. Yeah. Ni yani actually ni VMs. Yani ukishaelewa VMs zinafanya kazi unakuwa umeelewa, kwa sababu technically kwamba assume na PC yangu ina RAM GB 100 au 100 ndogo, RAM GB 100 space kadhaa, si ndio? This means kwamba using a VM I can get a small virtual machine ambayo inakupa ile RAM GB 8 space kadhaa unatumia wewe separately. Na install Linux kwenye VM basi. Yani literally ndio inafanya kazi. Don't go and try that, lakini it's not a business model wewe kwenda kujaribu. So as we finish up, what is a tech you think most people don't think about wakiwa wanaongea? Because we have seen the Dunning-Kruger effect. Noobs trying to think they are experts on subjects. I've done it sometimes. We have very heated discussions. Lakini what do you think is one thing ambacho ukiwa noob ukiweza kukifikiria vizuri, given the AI space and the research kwamba AI inafanya watu wawe dumb and stuff? Kitu kikubwa ni kwamba you have to accept kwamba wewe hujui. Yani ni hicho tu, kwa sababu yani usipokubali kwamba mimi sijui huwezi kujifunza. Kwa mimi nilikuwa humble kipindi fulani, nilikuwa na contribute kwenye Git source code, ile Git yenyewe. Nikawa sasa nimejifunza jinsi ya kutumia mailing list nini, nikafanya vitu vyote, nika clone source code, nika build, nikaweka feature yangu kafanya kazi. Ilikuwa tu kwamba git status -json itoe kwamba ile status in form of json. Nisema kwamba LLMs zitaipenda hii kitu. Unajua au watu wa pipelines CI/CD wataipenda hii kitu. Kwa mimi niko nafanya kazi vizuri kabisa, yani ina print json. Yani hapo nimeshakesha nao like 3 months. Sasa nilivyokuja kusubmit like wale maintainers wa Git wale kina junior, like the things ambazo walikuwa wana-raise, I was like what? Yani mimi mwenyewe sikuweza kufikiria hicho kitu kwa sababu yani I'm not smart enough. Ndio hivyo, ananiambia kwamba hii kitu hapo umeweka issue. Definitely. Ananiambia kwamba hii kitu umeweka hapa inatumia encoding fulani.
Sasa what in coding kitu gani? Huwa tunafanya kazi. Kwa mimi kwa sababu nilikuwa sijui vitu vingi. Yaani nilikuwa stupid. Nilikuwa kwamba kwa sababu inafanya kazi, yani ni sahihi. Maybe sometimes kinaweza kinafanya kazi lakini umekikosea. Yeah, why does it work? So it's one thing if it works, and then it's another thing, why does it work? Yeah. So this was a app request. You're with me, your boy Kamau Loves Tech. Touch. Yeah. Gufa. Bro is the first guy. Amekaa kwenye list pale juu, Git contributors Tanzania for 2 years. Bro does not touch grass. See you on the next one. Make sure you subscribe and follow for more. Peace.